Joseph Convent Senior Secondary School, Bathinda. I have participated in Battle of Brains. I am reading newspaper and many books of GK. Which animal is known as the sheep of desert? Answer: camel. Answer: 26. How many consonants are there in the English alphabet? Answer: 21. How many sides are there in a triangle? Answer: 3. In which direction does the sun rise? Answer: east. Which month of the year has the least number of days? Answer: February. Which is the largest flower in the world? Answer: Rafflesia. Which are the vowels in the English alphabet series? Answer: F, I, O, U, 100,000. Answer: 5. Answer: 48 hours. How many months of the year have 31 days? Answer: I am Sister Ophelia, Principal, St. Joseph's Convent School, Bathinda, where Krishav Goel is studying, and he is studying in 3rd B. He is a bright child who participates in all the activities of the school, who is constantly communicating to the teacher and is constantly learning from the teacher, and also is an intellectual child who loves reading and is always loved by the teachers and his classmates. Krishav has reached already the last step of Battle of Brains, and I am sure he will definitely be a winner, and we wish him all that is good. All the best to you, Krishav. Shiv, I am going to ask you very simple questions. You will answer? Okay, tell me who is the Prime Minister of India. Very good. Now my next question for you is the President of India. Excellent, excellent. And who framed our Constitution? Excellent, sir. Myself, Sarabjit Kaur Sidhu, Krishav's class teacher. At present, Krishav is in 3rd B. And it's really a very proud moment for our school and for me that our kid is selected in KKHD show, which is shown on national television. Really, it's a privilege for our school and for our kids. Krishav is a very sensible child. He's very innocent, well disciplined, very punctual in the school, and he's always eager to do everything. Whatever questions are put during GK class, he's giving answer with full curiosity and with full zeal.
Now it's really happy that he has cleared Battle of Brains level of this quiz competition and he has reached in the finals. So I want to just wish him all the good lucks from all the Josephites and from all the teachers to win the show with full zeal. All the best, Krishev, you will rock. Mirrors of our soul, books enrich mind with knowledge. They help us to have a positive outlook. Books enhance our imaginative and thinking skills. Reading books also help us to increase our vocabulary. They educate, entertain, and comfort us in equal measure. Books take us to a different world. They are an integral part of our life. We should keep reading books, explore the horizon. Myself, Rajan Goyal, father of Krishev Goyal, as he is fond of GK, he has started learning his studies from the books and the GK competition quiz from the YouTubes. So after that, he got participated in Battle of Brains, and he got selected in the final grand finale. I wish him a good luck for the same and wish he wins in the final round. He got his knowledge of GK from his aunt. He learns it from her GK. He have a curiosity of learning the GK, so she made him learn the GK quiz. He tried to answer the quiz always the time, and sometimes got the wrong also, but the part of the knowledge. So they have tried him to participate and in the quiz competitions, and many quiz he have won for the GK competition, and now he's in the final round of the grand finale, and I think he will be winning the round. Have you ever helped a needy person? How did you feel after that? Read this story about how Rekha helps an old man and makes him smile. Rekha's father had a beautiful portrait of her in his room. One morning, when the house was beginning clean, he kept it on a chair between a newspaper so that it would be safe. But the helper, collected the old newspaper to give them to the junk dealer. With them went the portrait. Rekha's father was very sad. The portrait was very dear to him. He often told Rekha, Myself, Navdeep, mother of Krishev Goyal, I am feeling so proud that my son, Krishev Goyal, has participated in Battle of Brains. As he is fond of getting general knowledge, he always inspired from the book, reading books, from getting knowledge from books, from any other activities, or from the events which are happening nearby, or reading newspaper. So
he's always want to attain the knowledge. So that's why he has participated in Battle of Brains, and he has qualified now for the final round. He has crossed now past 4 rounds, pre-round, then semi-final round. Now I wish that he will win for the grand finale. कृषक ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਟਲ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ। नमस्कार, मैं मनीष गोयल, मैं कृष्ण गोयल ਦਾ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਮੀਨਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚਾਚੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਟੂ ਲਰਨ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਲਾਸਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਅਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਲਾਈਕ
ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੌਜੀਕਲ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਅਰਥ ਬਾਰੇ, ਜੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟॉय ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਗੇਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੇਮਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ KBC ਗੇਮਸ, ਕੁਇਜ਼ ਗੇਮਸ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਬੇਟਾ। Who is first Prime Minister of India? Pandit Jawaharlal Nehru. When is Independence Day celebrated? 15 August. When is Republic Day celebrated? 26 January. What is the capital of India? New Delhi. What is capital of Punjab? Chandigarh. What is capital of Tamil Nadu? Okay. Which city is capital of 2 states? Which city? Is capital of 2 states? Haryana and Punjab. What is the name of city? Which is the capital of? Chandigarh. Who is the first person to go on moon, land on moon? Neil Armstrong. Which is the first person of India to go in space? K. Sharma can in space go India can. Neil Armstrong पूरे बहुत पसंद है। My name is Vanshika. I am Rishabh's elder sister. He has go to Battle of Brain and he has now the last grand finale round. Last round पर आगे grand finale. I wish he win the round. मेरा नाम हिमांश गोयल है। मैं ऋषभ का छोटा भाई हूँ। हम साइंस की क्रिकेट और क्विज गेम्स खेलना पसंद करते हैं और हमें सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है। टीचर में बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टीचर भैया। थैंक यू। Battle of Brains. Now I have reached final round. I get knowledge from YouTube, television, newspaper, and from my teacher. I wish I will win the final round.
Dr. Varun Bansal, producer, to provide me such a wonderful platform. Thank you, Battle of Brains.